Good morning. Laten we eens morgens aanvangen met een Polera zingen. De eerste die doen bij nummer 27. Großer Gott, wir loben dich. 27. Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke, vor dir neigt die Erde sich, und bewundert deine Werke, wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphinen, stellen dir ein Loblied dar. Alle Engel, die dir dienen, rufen dir stets ohne Ruhe. Heilig, heilig, heilig zu. Heilig, Herr Gott Zebaoth, heilig, Herr der Himmelsherr, starker Helfer in der Not, Himmel, Erde, Luft und Meer, sind erfüllt von deinem Ruhm. Alles ist dein Eigentum. Auf dem ganzen Erdenkreis loben große Dick und Kleine, die Gott Vater dir zum Preis. Singt die heilige Gemeinde, sie singt Lob auf seinem Thron, deinem eingeborenen Sohn. Oké, we de Christen hymnals nemen. Nummer 37. There shall be showers of blessing. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again, over the hills and the valley, sound of the abundance of rain. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but
but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now our refreshing, come and now honor thy word. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, oh, that today they might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Next to number 56. Come, heaven-bound pilgrims. Die ik besonders van draden voor denken. Maar je valt in te verloren. Come, heaven-bound pilgrims, and join in God's praise. Come, sing out His blessing and learn of His ways. In humble devotion, bow low at His feet. In true spirit, worship His favor entreat. Let each one consider the price He hath cost. Let each one be burdened with souls that are lost, and seek that infilling of power from above, that fits us for service and fills us with love. Remember each other in true fervent prayer. Pray too for God's servants that they may declare the message of truth with an anxious desire, that all may enkindle with heavenly fire. O gracious Redeemer, be with us, we pray. Breathe on us thy Spirit to show us the way, and fill us with goodness, with peace and delight, that all to thy glory may shine as a light. Good morning. God hat uns nach wahrer ein sehr schönes morgens gegeben. En 's morgens war wahrscheinlich niet beter tjaren. Danach sind schijna frischer rein. Dat voelt zich al meest vrij als we waren gewitter zwak. En het ruikt met zo waag gerenkt. En schijna dag hebben we Mother's Day celebrated. En ook een schijna dag te man God denken en am loven en am prijzen. Lees eens weer dat tjane dat naam we Mother's Day. En ik geloof dat loont zich ook. De mamas een beetje special eer te geven aan zijn dag als vandaag. Want je kan met één woord jene mama beschrijven, wat van woord je hem gedaan aan. Je hebt vielleicht meest niet met één woord, aber vielleicht ist es live,
Vielleicht denk je dan aan persevering, dat die in difficult situations op elkaar moedig blijven. Oder denk je vielleicht an sacrifice. Oder je denkt vielleicht an, weil sie viel für ihn gesungen haben. Oder care. Oder je denkt vielleicht an, weil sie viel für ihn bet. Oder protective, dat sie für ihn abpassen dat. Oder sehr protective ist. Ich weiß nicht, vielleicht sind da noch andere Wörter, was ihnen ankommen, wenn je an ihre Mama denken. Und aber ich glaube, die Mamas werden überlegt sein, sie feilen über nichts, wenn sie sind, die perfect Mom je was. Aber wie sure haar Leib gefällt von ihren Mamas. Wenn wir hungrig wären, dann wäre Eten für uns reit. Wenn wir krank wären, dann wäre was für uns care deit. Wenn ich mich grüll, oder wenn ich traurig wäre, dann wäre Mama dort zum Comforten. Oder wenn ich mutig und excited wäre, dann freut sie mit mir mit. Ich glaube, das ist uns das geht. Wenn wir an unsere Mamas denken. Und aber ich weiß, dass meine Mama hat viel misleistet von mir. Danach machen wir wacker sein. Aber das ist eine wichtige Arbeit. In Huisval, Tjinger, dat ze steht, wo het anfängt, Jesus seine Jünger zu worden. Das wurde dat Building Little Disciples habe ich abgeschrieben. Das wurde het anfangen. Und wieder dachte ich von unsere Mamas loben, bitte ich danke, nur Gott loben drehen. Gott preisen. In Psalm 34, Vers 1 sagt, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. So ik wil hem Herrn loben alle tijd. Dat zal allemaal waar op mijn muur reit zijn. En Epheser 4, Vers 20 sagt, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. So in alle dingen, God loben. 1. Thessalonicher 4, Vers 18, give thanks in every circumstance, for this is God's will for you in Christ Jesus. So in alle Umstände, Gott loben, wenn dort als Gott sein will. Da noch ein Civil War somewhere wieder mal ein Sudot, wat de bottom storven weer. En hij roept de chaplain, de prediker, om aan Sudot te gaan. En de prediker dacht dat hij wird wel vrouw, als hij wird veranberen wel, toen hij wird gezendt worden. Maar dat wie een ganz andere request wat this Sudot had. Eerstens, vroeger als hij wil van zijn haar een beetje lossnijden, om zijn mama schaken. En dan vroeger als hij wird wel van doorknijden en van arm God danken. Dan werd de chaplain weten, nou, voor wat? Voor wat zou hij nu God danken? Wel, eerstens voor arm zijn mama jeweils, als God hem gegeven had. En tweedens, God danken dat hij had kunnen christ worden. En dat de genade van arm had toegereikt. En dat hij kan nu, en God danken dat er een eternal home je promised weer voor arm. En so this chaplain knijt zich door en hij dankt God voor this man. Er wie niet een single request, or een petition wat this man had, this dood. En ik dacht dat we een goede bijspel voor mij, voor ons. Even though hij wat gestorben weer, maar hij deed God loven en danken. Hij had niet een lange les wat hij groots nu van God verlangen wil. Hij had verlangen God te loven. En God is zo goed te ons. Hij schaat zoveel belastings op ons af. Wanneer we een beetje nadenken, hoeveel en wat alle, dan hebben we meest niet op hier. We zijn hier zo beschützt in deze kolonie wonen. We kunnen ons niet gruwelen. All onze needs zijn supplied. Even zeer veel van onze wants ook. Meeste van ons waren gezond opgestonden van deze morgens.
En de ring komt wat het dreig is. Dan schak God wat het ring. We hebben vrienden, we hebben families. We hebben christelijke ouderen. En we hebben een caring kerk. We hebben kort een kleine baby. Meeste van jullie hadden vielleicht nog niet veel wat gezien. Maar dan word ik ook waren aan wel caring die kerk wie allemaal waren. Tjeme de eten aan zussen aan. Nicht nicht, wenn wir das bestellt haben, oder wenn wir irgendein een Order hadden gemacht, aber da wäre caring hang, wat de eten aan zussen aanbrachen. Dat is een van die dingen. In de stad zijn er veel blessings wat er in de kerkfamilie zijn. En kunnen we zeggen, over alles, God gaf ons een eeuwige hoopning, der Jezus Christus. Wofür wird als die Hoffnung nicht? Ich kann nicht tschüss, wer meine Eltern würde sein. Ich kann nicht tschüss, was von da ich wird abwassen. Aber ich zie dankbar, dass Gott mir hat die Gelegenheit gegeben, in der christliche Atmosphäre abzuwassen. So viel Dinge beleben das nicht so stark. So viel Dinge, die wassen ab in Angst. Vielleicht wohl Alkohol in hem is, oder wat gefällt, oder Divorce, haben sie auch nicht getschüss. Und dann wat ans Background ist, das wichtige Ding ist, aber zu realisieren, dass Gott langt noch in Relationship mit jeder ein von uns. Und dann wat ans Background ist, aber Gott will in Relationship mit uns. Und dort, wenn ich da ein bisschen anlade, dann ist mir das machen meistens deutlich, dass Gott wird wählen een relationship haben mit mir. Dat hij wil hängen zijn. Keine Englisch spreken ze dat wird pursue. Hij langt nog een relationship mit jeder ein von uns. En als Gott nicht wird zu loben und zu danken, dat hij den Weg opgemaakt heeft, dat we kunnen hand in hand met hem op der leven gaan. Die mijn poem, als je allemaal was die was. Dan weer bloß ein set van footprints. En dat boodde aan. En hij vroeg God, wat meint dat? Waarom, wanneer ik der ganze schwanse tijden in mijn leven ga, waarom hast du mich dan verloren? Waarom is ik alleen der gegaan? En dan zei God, mijn leven kind, ik wil die niemals verloren. Ik wil allemaal bij die blijven. Wanneer du bloß ein set van footprints sahst du im Sand, dat weer dan, wanneer ik die draw deed. En die gedanken zijn me allemaal zo weer van te denken, dat we kunnen met ons heiland zo dicht op der hem leven gaan, dat hij ons draw deed, wanneer het schwoer wordt, dat we kunnen zo nauw met hem verbonden zijn. En we vingen dat ganz der Bibel, vingen we al de focus van de Bibel als de redemption, oder dat Jezus raad. Even in het Oude Testament, ik hier kort een man zei, the message of the Old Testament is Jesus saves. So dat vingen we ganz der Bibel, dat Jezus ons raden wel, dat hij kan eeuwig maar ons bij hem hebben. En some van jullie zijn, oder de eerste van ons lezen vielleicht de Oude Testament is een tijd. En some van die dingen die vind ik alle verstaan. En op zoveel dingen waar we bij het zeggen, die wijzen op naar Jezus wat er komen wird. Van bijvoorbeeld die slang daar in de wilderness, wat Mozes daar opheven deed. Bij ever door het handchecken, die we gehouden worden. Dat is een bijvoorbeeld van waar Jezus mis opgehoven worden. En bij ever naar aankomt, die kan los worden van die zin wat hem doodviert. Maar ook dat schop, dat fehlerloze schop, wat er niet aardig gedaan had, dat moet sterven voor de mensen. En zo staat als Jezus ook dat fehlerloze schop voor ons, wat voor ons zijn leven gesacrificed heeft. En de high priest, die deden voor de mensen aanstonden bij God. En zo dat Jezus ook voor ons aanstonden bij God. En de tabernakel, de tempel van binnen, wie die zo smaakt, zo veel goud. En van buiten leidt het bis naar zijn gewoond gebied.
En zo staat dus Jezus ook van binnen, is hij zo rein en heilig en van buiten leidt aan een geweldige mens hier op eerd. Dat brood am tempel, dat showbread, een bijspel van wie Jezus ons eerste genading is. Abraham, die wie geroopt hem zijn zeen opoffer. Een beeld van wie God zijn einzige zeen geeft. En dat zijn een paar van die lange les dingen waar we in het Oude Testament vinden, wat de wijze en wat in de Jezus wijze doen. En dan zien naar al die prophecies wat we er vinden van dat Jezus wil komen. En 40 verschillende schrijven en op alle matcht op. Ik heb ons voorstellen, want er werden 40 mannen zijn, wat er werden beelden voor, en die zullen alle hetzelfde beeld voor. Alle, moet zeggen, je zegt, no molen, en ze hadden dat niemand zien zijn, en ze hadden zich in een ander niemand zien zijn. Wat werden de chances zijn dat dat wordt opmatchen, dat dat wordt even reinloten. En dat is weer wat de Bijbel is. Dat is best der God dat het ons dat kan besieren. In het Oude Testament tijd, dan checkten ze voorop. Nu Jezus, wie checken terug. En op alle checken naar, right? So vandaan, als Adam en Eva gezendig hadden, vandaan aan, van God de weg recht te maken, tim ons erlezen. In Offenbarung 5 verse 11, Revelations 4 verse 11 zegt het, worthy are you, our Lord, and our God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and because of your will they existed and were created. So God, als dat weet, dat we am loven en prijzen. En ik keer maar weer dem gedanke, dat wanneer we hier op de niet kunnen God loven en prijzen. Zijn we dan wirklich Gott sein Lobfeuer? Wenn wir nicht den Verlangen haben, Gott zu loben, als dort nicht was wir im Himmel werden, en wat wie zijn we hier voor Gott zu loben? Ik leef nur, dat we naar aankomen, je daar tjam dat eruit. En dat is ook niet verlangen als. Allemaal nur naar Gott zu kommen, allemaal weer dat verstaan, wer hij werkelijk is. En dat hij dat weer is, dat we am loben prijzen. Daarna bidden. Almachtig en de chauffeur, ik dank u van de sneeuw daar, die ons laat beleven. Ik dank u dat u genoeg iedere dag niet frisch is. Dat we niet bruggen vol zin, verklaard in het leven komen. Maar we kunnen allemaal waar naar die komen, en we kunnen heilig vinden. En dat u eruit was, ons rein waschen. En ik dank u dat u ons die waarheid op te maken hebt. En ik wil u weer kennen. Dat zijn hier hier dat u van ons was. En ik wil u iedere ding wat ik wil doen, voor de message, voor de predikerknals, die bij zijn, om die juist afhalen, dat u waarschijnlijk reden, de ons wat u was. Ik wil u Jezus. Amen. Morgen. We zijn nog zo iets het nächste. Waar ik vandaag de chance nemen, ga je krijgen. En I guess since aanleiding Wirtschaft gerade mensen worden gezegd hebben, waar ik zeggen ze kon voor de dingen wat brengen. Dus hier schrik. Haak zu toll ist, geworden geschenkt, was am 1778 passiert ist. Und das ein Mann, was am Sommerspring zu seiner Frau sagt, dass ich will, dass das war's, wenn wir verloren haben, nicht irgendwas, was something bringen, was uns nicht angenehm ist. Und dann haben wir die jungen Leute, ruhig da, was will Kommentar von was wird? Da wieder 12 Jahre schon Thomas. Wat eigenlijk in de dingen hier wordt niet gedacht dat we hier willen.
was und dann brachte die Schiff, kommen die einfach am Land dran. Jetzt sagte der zu sehen, die Antik wieder zu stoppen. Dat er was met scheep van een land ombrengen deed. Dat is een scheep wat met zee opbreken deed. Wat van ons laatste was. Van ons hebben we niet rang voor en gewoon drijven zoals we maar kunnen. En van ons heeft dat met kreeg te doen. En dat is een British scheepbrand wat hier voorbij voor de nog mocht. En die kunnen dan gaan en hier zitten om onze harbor nog komen. Wat? Zo'n scheep wat er gans en zo dood boven we dan hier zitten en naar een takken komen. Wie dan hier bij verder? Wat wil hij herkomen? Ja, zijn die daar te zien, ja. Maar wie zijn gezond daar? Wordt een schofhandel drijven dat. En deze doden kunnen beleid waar de herkomen dan hier stelen. En daar had ik dat nu niet gehad, dat ik mij die ganz interactief huismet had. Om ganze tijd nein, aber das Joe hat nie gesagt, dat auf de laatste maand, dat wir mal zijn schip is dat hier voorbij komen wat de British flag worden. Dan sagte daar, wat William heeft dat hij wat dan kan van meer wonen dan op harbor. En de man bij Zastre, de jongen die gaan thuis blijven. En dat kan een serieuze zaak zijn wat hij wie ver aanschaffen lopen. En als dus William door aan een paar meer komt, dan zijn we al mijn mensen toch. En door had een British shop, wat is also langzaam door dat tempel komt. En dan weer klaar te zijn dat op zijn shop weer wat een krijgsschap wird, zodat in ganzen zo wieder nachholt. En schon van aan het drukte twee glasses oder berakte zodat je zij nadat toen dat ze weer zijn kunnen wat er komen deed. Een van de mannen die heeft is William. Zijn berakte zodat hij checken kon. En dan kon hij zijn waar dat schap dichterbij komt. En hij kon gelijk zijn waar die commander op het schap. De commands geven dat en zeggen wat er passeren zal. En waar ze dat tot na de boot moeten naar nodig van het grote schap. En dan komen dat tot ze 6 mannen aan de commander daarna. En dan gaan ze dat tot ze een kant voor deze grote mannen zijn. Zo deden alle aankomen van de grote aan de kant. Also, dat zijn gewoon zaken komen deze situatie besteden. Dan als William dat zo ruim met actie niet opnemen, want hij is dat ze bij de kant komen, dan wil ik met den reden, wil ik deze aan wat einfach opnemen, niet vinden wat ik hier wil. En de andere dan de grond zeggen, yes William, wie wil graag gaan op deze los den opnemen. Zoals dat na de schap met die 6-7 mannen daar ongekomt, en die daar op de dak nachkomen, dan als William die wat in het game komt, en ganz vriendelijk begrüßt. Dus van hij vreemd trafen dat wat hij lang niet gezien had. Hij introduceert zich en zegt, ze zijn welkom door Nantucket. En die wat van een boot komt, die zegt dat hij is Sir Conway Etheridge. Hij is van hem, kan ik hier dit aangekomen? En dan zegt William, dan kom naar mijn huis. En dan zegt de officer to de andere man, zij kan dan een kant duren. En de officer die jet met William terug naar zijn huis. Gans, ze staat gewoon de terug naar daar. De officer naar William terug. En dan gaan we ons naar William zijn huis. Daar we dus Thomas en die William zijn vrouw weer en zo wieder. En komt hij na. En dat was eerder reed gemaakt, dan kon de officer daar bij aanstaan te maken. William begon met de officer ganz vriendelijk en die had het schijn vertaald. Verschillende dingen vertaald de officer van de mainland, wat al passiert dat,
wat zij hier gewoon unbedingt gehiert haben. Übernehmen dann stellt der Officer von Dash ab und bedankt sich für das Mal. Und dann war der Officer weiter so, William, du sollst wir anfangen, man ist jetzt anfangen, Sachen in der Arbeit zu holen. Wenn dort ist, dort wie hergekommen sind, wie sind hergekommen, und hier ist jetzt auf eine Sache holen. Und dort ist dort wie geplant haben. Und der Officer sagte, dass man die wurde abholen uns, man die wurde da festholen, dass wir nicht kennen, ist diese Sache kommen holen. Dann, wo wir uns weiter mal das streitig, was wir gemacht haben. Dann sagt William, dass nach, wie wollen das hier abholen? Die kennen dann, was die Wahl in der Tag. Und wo die anfangen soll, dass keine Beter steht, das Krach hier in meinem Haus. In uns Haus ist der Bass steht am Anfang. Wenn das keiner mit der Beter noch vertrauen kann, das bestohlen war, was mir. Und das Officer, der checkt dann wieder durch. Na William. Sinds die man van hij nog niemand zijn getroffen wordt, waar ik weer dat zijn huis bestolen wordt. Dan wil de officer bij gezegd, hier dan trok het nog maar zo'n manches toe. Wat zijn dat zijn William? Daarvan is het hier nog maar, maar was dan kan dat, wie zie ik hier nog maar mensen? En zo zijn ze op, wacht. De officer, die had William hing aan, verlengen gas. Dan het eerste gaan ze dan im Stuur zijn. Dat stuur, dat is een grote stuur. Aber dat wird so ruhig geworden, wenn das Business so langsam wird, ist es auch. Aber danach wird dann schon Sachen im Stuur. Dann redet sie doch mit dem Stürmann. Und dann sagt William zu dem Stürmann, das ist Officer hier, der ist nicht gerichtet, was hier da verlässt. Und eigentlich, was er da weiter ist, so viel Tonnen von Mehl, was du am Arm uitgedeeld hast, als het alles so andere heen. En waar wie der Officer gestanden, der war fit, dat Thema van Gieren steht, übrigens das, was über die Hotel. Und dann meistens kommen sie nach der nächsten steht, da in der Grocery Store. Mehl wird auch Grocery sein. Not sure what the Unterschied ist von dieser Store. Maar we deden in der von der Store in Peter. Und William begreist hem als schaftig, dan waar sagt William Water zu dem Officer, dass das Spielmann, der hat Tage uitgedeeld, een Schau uitgedeeld, als der Mensch umgeht. En dan wou William weten, was die nog meer mensen trafen? Ja, sagt der Officer, ich kann das vorgleichen, weil ich das so antrafe. Nu haben wir 3 Menschen, haben wir angetroffen. Und das scheint noch nicht so, von der Welt zu den Menschen ist das so. Und wenn der Gast ganz fast, dann hat alles gesehen, was mir fehlt. Dann hat dann sehe ich hier weg. Und für jede Woche, die ich heute angetroffen habe. Und der Officer, der nach William seine Hand redet. Und dann hat er auf. Waar het nog gewoon meer aan lijkt en het nog schaap halen. De groep van mannen wat al een gewoon video gewacht, die weer deden nog allemaal, de bodyguards, die wonderden wat de officers zo lang hier met de trek zijn. Zo wat, en via ze dat worden die dan schon stelt zich die, zolang ze de auto aan de schusszaken kan politie aanlopen. Maar bis dat de officer bij dort komt, dan zegt hij op een boot nog en dan trekt nog schaap. En wat ze deden, ze hadden ze een airboot trainen en schaap. Wir keine Besteller passiert, da in somebody hat freundlich mit ihm abgenommen. Der Bibelvers, wo jemand das geschickt hat, der das Romans 12, Vers 21, overcome evil with good. Okay, we're going to late singing. Christian hymn number 140. Into the Bible, 140.
Cling to the Bible, though all else be taken. Lose not its promises, precious and sure. Souls that are sleeping, its echoes awaken. Drink from the fountain so peaceful, so pure. Cling to the Bible, cling to the Bible, cling to the Bible, our lamp and guide. Cling to the Bible, this jewel, this treasure, brings to us honor and saves fallen men. Pearl of great value, no mortal can measure. Seek and secure it, O soul, while you can. Cling to the Bible, cling to the Bible, cling to the Bible, our lamp and guide. Lamp for the feet that in byways have wandered, guide for the youth that would otherwise fall. Oh, for the sinner whose best days are squandered, staff for the aged and best book of all. Cling to the Bible, cling to the Bible, cling to the Bible, our lamp and guide. Okay, dan weer announcements. Aan bulletin stijgen van de dinsdag. Daar is een volgende beden. Besonders aan je dag, want dat we vragen maken waar het niet weit terug te komen. Maar ik moet even bieten zijn, dat is something dat jeder einer kan vrijwillig dus je wel. Dat is niet dat je ja, dat abdienen, dat je wel dat joinen er niet, dat je ja, dat is van iedereen wat wel, like, willen encouragen. De ever dat kan wel tijd nemen ten beden en zeggen wat God wieder van ons wel. Je dan die request wat als je mag aan de pachter wat een authority zijn, als je wilt tjenen hier waar terugkomen, dus wie dat die waanzet. Maar vielleicht niet muss es wie waanzet, vielleicht mal samen dingen met wie. En ook verwijst wil we de tjane wieder handelen. En ik geloof hier wordt vielleicht Friesen nog een beetje opgenomen van Jacob Leutmans beden. En besonders van arm gedacht is een tijd, hij is een diep bij die Presten aangevallen. En de familie vraagt naar beden van arm. En hij is nu dus een tijd bij een van zijn kinderen. So je zegt, welkom ten beden voor die familie. En wanneer wij had hem care, ik leid dat appreciëren, want er op twee verschillende steden zijn waar van wem die cared fehlt in die familie. En veel bulletin gleich weer boven dat algemene meeting weer postponed. En ze checken nu wird verder als deze komende vrijdag immer wat jaren die zijn. So, wo in wanneer krijg ik wat Lothar announced worden. Nog links als wat er fehlt. Hier zie ik zo die wat hier zijn tevreden. So. Dan waren we tijd geven voor de boodschap van Prediger Knauts. Good morning, Ola. It's an exciting dag. Tijd te nemen om in God zijn woord aan te checken. In groot verder leidt God, in de laatste na, leidt God het zo fijn opweken. En dat freut me. En mij freut niet plus dat. Er zijn nog veel meer dingen waar ik would gleich van te reden. Op onze tijd loopt,
maar zijn zoveel zo wat wil ik dan nog wel reden, hè? Ik agree met dem gedanke wat we al hier deden van het vandaag en Goede Dag is de Mother's Day celebrate. So let's celebrate Mother's Day. Nicht bloß nur einmal ein paar Wörter davon reden, aber weil wir dort der Zeit an denken, weil wir nicht vergeten, unsere Mamas te bedanken en te eer te geven voor dat wat hen treft, voor dat wat ze van ons gedaan hebben en zo verder. We zongen een lied am Anfang van Showers of Blessing. Een shower of blessing wie laatste nacht in de vorm van een regen. En ik geloof aber God, der heeft nog meer showers of blessing en spiritual forms, wat niet in waterlake komt, aber in andere Zehnungslage, wat dat kan dat hart aanweken. Laat het zijn durch het woord Gottes, oder dat God het op eenmaal durch een boodschap, oder durch die Bibel lezen durch een dag, durch die mediteren, durch die nadenken, wat immer dat is, aber mijn verlangen is, wanneer er nog meer showers of blessing, we dan onze harten aanweken. Durch een dag vandaag en durch de tijd. Ik vrees me al dat al een beetje gedanken komen over Mother's Day. Mir würde het sehr simpel zijn, ik was geloof ik, wanneer ik dus would durft een timer hebben van Mother's Day vandaag. En aber somehow weer dat zes wat op mijn hart, wat me weggelegd heeft vandaag groot als krijg. Van dat bloos te timeren. Even though, zoals ik al zei, ik encourage dat we onze mamas hoog in ere houden. Wanneer ik ook niet groot de hoofdboodschap gepland heb op dat te besten van dat. Mij gaat aanvangen met Matthäus 22, vers 34 tot 40 te lezen. Matthäus 22, 34 tot 40. Excuse me. Matthäus kapitel 22. Vers 34 tot 40. Daar vangt het zo aan, als de fariseeën hielden, dat Jezus die Sadduceeën stil gemaakt had, kwamen zij tot. Zo hier weer een groep mensen. En ik geloof veel van ons houden een beetje in de idee wat een fariseeën is, wat dat van de groep mensen weer. En deze hadden je hier dat Jezus had, de Sadduceeën, dat mul gestapt, zegt een andere overzetting, was stil gemaakt. En nu komen zij tot. En het zegt wat de purpose weer, wat de oorzaak weer van het opkomen, dat weer aan Jezus te verzekeren. Stelt einer van de schriftgeleerden aan mijn vraag en zegt: Meester, woont es dat je raadste gebod im Gesetz? Dat is ook een wichtige vraag. Maar het ziel, om deze vraag te stellen, weer niet focus Jezus hoog te hebben, maar focus weer zichzelf zijn we hoog te hebben. Ik geloof, zij hadden in gedanken dat zij willen waarschijnlijk hier we kleiner kunnen zijn als wat Jezus weer. Zij willen hier een schriftgeleerde aanstellen, om deze vrouw te stellen. En dan willen ze de meester maar met afproeven. Willen ze dus Jezus maar met afproeven. Het ziel weer niet Jezus hoog te hebben, maar zichzelf. En dat is weer deze boodschap van lading om gaan dat. En dan zegt hij ten: Du zoals den Herrn, dienen God, met die ganze hart goed zijn, en met die ganze ziel, en met alle die je danken. Dit is dat raadste en eerste gebod, en dit zijn Jezus zijn woord. Dat dit is dat raadste en dat eerste gebod. En wanneer Jezus zegt dat het het raadste en eerste gebod is, dan wonder ik of je er nog maar van reden. Eraan zitten en je danken terugdraaien laten. Wilt dat is zo'n breide thema, dat we over de vakken kunnen van reden, van hier, en dat we daarna allemaal kunnen beetje wat verschillend zijn. Wilt dit thema is zeer breed en zeer groot. Zo, dat raadste en dat eerste gebod. En dat tweede gebod is met dit lek. Dus als die nobba groot zo goed zijn als die zelfs. Maar deze beide geboden hangt op deze beide geboden hangt dat ganze gezag nog de profeten. Dat is een grote mulval gezag, is het niet? Dat aan deze beide, daar hangen al de anderen aan. Zo, wanneer we in een van de andere
missen kunnen zijn, dan hebben we dit ook gemist. Staat niet wat het kan meinen. So, God gaat te zijn van ganzem harte. Dat hebben we vaak een ei hier, dat is niet een vreemde gedanke. En wat gaan we dat applyen in ons leven? Wat meint dat voor mij in mijn leven? Zoals ik al zei, dat heeft vele asten. En we kunnen vandaag een klein beetje van bechecken, plus één ast. Oder we vielleicht gerne meer ast een beetje bechecken, maar we dat vandaag nog een beetje wieder nachchecken. Wir sind dann manchmal beschäftigt, und ich denke dann terug an meine jüngeren Jahre, als een Jugendjong. Dan had ik een klein beetje Dollar en nogmaals grote droom. Ik wil nogmaals gleich zo en zo groot dat je ding te doen. En sogar, ik wil gleich grote ding te doen voor God. En er staat niet alle ons ziel dat we willen dingen doen voor God. En vielleicht sogar grote dingen doen voor God. So, wel we dit gedanken een beetje bechecken. Ik wil grote dingen doen voor God. In weert vallen gedanken, maar we kunnen dat in 3 delen, dit pot. En de vraag is dan, waarom, of wat is de oorzaak dat ik wel grote dingen doe voor God? Dat is een passende ding, is het niet? Ik geloof ja. Maar wat is ons ziel daarbij? Is dat ik wel grote dingen doe voor God? Is dat ziel dat ik zal je zijn en hooggehoven worden in de eerdrie? Oder is dat het action-ding van het ganze ding, de grote dingen? Ik gleich van wat groothartig is, en wanneer ik dan involved zie, waar dat ziel de focus een klimaat naar mij, als naar dat andere. Oder is mijn drief, dat laatste, dat draad wat je opgenaamd is, dat ik God zo goed zie, dat ik voor God wel wat doen. Dat ik werkelijk van harte uit lijf te arm wat gelijk wat te doen, wat te beschikken. Something doen dat God zijn naam hooggehoven wordt worden en dat God wat je eet wordt. We vingen interessante gedanken in de Bijbel van wer God is en dat wil we met dit een beetje bechecken. We vingen in de Bijbel dat hij is een eifriger God. Engelschen zegt het een jealous God. Een jealous God? Een beetje vreemde gedanken is het niet. We hebben mal naar 2 Mose 34 bladeren. De Bijbel heeft nog meer gedanken wat zich met dit lijkt doen, maar 2 Mose 34, vers 14, daar zegt het dus dit. Beet geen andere jette aan, de haar, die ook den noemen, de verlangende heeft, verlangt ongeduldig eerfurcht. God heeft dem noemen, de verlangende. Jealous, zegt het op Engels. Ze noemen als jealous. Eifriger op Hochdeutsch. Wie würde doch nicht, wenn wir, let's say, we knijden ons morgens zum Gebet en we vangen ons Gebet met jealous God aan. Fangen aan te reden, hey jealous God, zo en zo. Dat is met een vreemde gedanke, is het niet. En aber, wat meint dat je zo recht? Aber God is dat, ja. We willen mal een paar Beispiele maken. Das ist vielleicht ein bisschen wunderbar, sonst diese Rede haben. Aber ich habe uns feststellen, weil wir wat al befried sind oder al daten doen. Let's say, we haben groß ein Date gehabt und wir sind excited. Wir haben uns frische Girlfriend oder uns frische Boyfriend und wir sind bloß von rund am Spatzfall davon und wir freuen uns über die Sache. En dan wordt somebody opkomen, te mij als een mansmensch, andere jongen wordt komen en zeggen, hey look here, die girlfriend, no man, die een uit me nacht houdt. Die traf die gleich, oder so wat is dat. Also wordt dan niet een beetje, ik weet niet wat ik dat krijg met veel, maar ik sta me zo ver, dat wordt een beetje een jealousy uitkomen, oder een beetje, no, dit traf die niet, dit is voor mij. Dat meent, dat is niet dient. Er staat niet een klein beetje een gedanke, als ons wordt aankomen. Oder sogar, wanneer we zijn bevrijd,
En zelfs we dan zwellen, de leven door wegnemen, oder dat verdorven en so wieder, nicht? Es kann ein wertvoller Ding von der Rede, aber es dort nicht dort, was Gott für seine Kinder hat, oder will. Es dort nicht so jealous, als er ist, über die Ehe von seinen Kindern zu kriegen, als wir sind von uns Partner. Nicht weniger, bleib weg. Gott ist ein eifriger Gott, und das ist ein guter Ding. Das ist positiv, das ist wertvoll. In Offenbarung 4, Vers 11, ich kann hier bei der Anleitung nicht mehr kriegen, nur die Schrift, die hier wird Hermie da los, aber sei dich bei dem Meinung leid will lesen, im Englischen los heute, aber immerhin, Offenbarung 4, Vers 11 sagt, du bist, dort wird o haar Herrlichkeit in ihr in Kraft zu nehmen. Willst du alles gemacht hast, durch dienen Willen, als alles door en gemacht wurde. Gott hat alles gemacht. Und hij is ihr verlangend über die Sache. Das sieht, hij eint dat. Das meint, was hij dan zei. Von dort traf kein anderem ihr. Wann, wir zijn er vielleicht manchmal na te tjenja, wann die wat gemult hat, oder sich wat lotet ein Bild gemult sein, oder merkst du, hat sich da wo ein Shop gestellt, ein gesagt, mit ihrer Pappdose haben und alles, und die weiß, jeder den ganz kriegt, was sie getan haben, sie will das nicht getoucht haben. Das hat ich gesagt, und weiß, das hat die Bedienung, und das hat diese Bedienung, und die weiß, jeder einzelne kriegt, was es da ist. Und so feilen sich da gut mit, und das ist fein, das reicht gut. In Bild gemult, die weiß, die kriegt, was sie jeder Detail dabei gemult hat. Das ist eine Geschichte hängen dort. Und so hat Gott dort mit seinen Kreaturen. Er hat die gemacht, und das ist eine Geschichte hängen dort. Das ist ein Purpose dahinter. Das ist eine Ursache. Er hat kein Ding gemacht, wo er nicht wirklich eine Ursache für hat. Und so, wo er jealous ist. So, wo er ihr von jankert. Und am traf die auch. Weil es hat die gemacht. Er hat das alles gemacht. So, jetzt nicht zum Wundern, wenn ein Kind ein Bild gemalt hat, wenn am sein eine das Schmackste ist, weil es weiß die Geschichte hängen dort. Er weiß, was der Purpose der hängen ist. Und einiges ist uns klar, dass Gott hat uns gemacht, am Arm zu verherrlichen. Und nicht uns selbst zu verherrlichen. Wenn ich oder du auf einmal würde fähig sein, um große Dinge zu tun. Let's say, wir haben als jüngere Menschen manchmal große Träume gehabt, was wir noch alle wollen beschaffen. Und auf einmal sind wir bei dort, dass wir die Dinge beschaffen können. Wem würden wir, oder wem tun wir dann die Irrtum schreiben? Es dort vielleicht in Schulhöhle. Wir wollen noch mal ein guter Schullehrer sein. Und ich würde Ihnen encouragen, sein Traum ist dort zu haben, dass ihr das noch mal wollt. Ich glaube, es ist ein guter Ding. Aber mein Point von da ist, wo trefft ihr dann an, wenn ich oder du ein guter Schullehrer ist? Kommt ihr nur mir, oder kommt ihr nur Gott? Und mir angeht nach Daniel 3,3, und für ich da handre, weil ich noch eine kleine Erklärung tun, dass ihr zwei Sorten Menschen. Vielleicht würde ich sagen, ihr habt einen Schuf. Aber in dieser einen Hinsicht haben ihr zwei Sorten. Eins sind Gefäße, und das andere sind Dave. In Gefäß, da jetzt Schmack, was nennt ihr dann? Mal sagen, in Weiß, wo die Blumen angesagt worden, das jaft also ein Strohblumen. Zaten, de meikers vielleicht am Dach schnappt, dann bechecken, especially von da Mother's Day. Und, wir bechecken gleich zu sagen, was von Weiß das so ist, aber wie sind in dem Strohblumen? Wenn der Weiß da nicht wäre, dann wäre die Blumen da vielleicht alle verkrieselt und verpenselt. Und es wird nicht mal eine Ordnung loten. Und wenn man das Weiß da, dann sind die Blumen da so schmack in Ordnung, und die sind da so krank zu sein. Und das ist wirklich wertvoll. Das ist ein Bild von das Gefäß. Der Dave, das ist die, was wir gleich die Ehe nur sich zu tragen, und steht Gott die zu regen. So sind wir ein Gefäß für Gott,
Oder sind wir in Duif? Wel, dat heeft zich vielleicht so sehr wie den ein, aber ich glaube, das ist Tatsache, ich glaube, das ist das, und das Leben schon verdeckt. So, wenn wir mal noch Daniel 3 blättern würden, da sind ein paar Mannen, was da beschrieben, was das erkennen, dass Gott ein jealous God ist, dass er ein ihr verlangender Gott ist. Sie erkennen dort und sie beweisen, dass sie dort erkennen. In Daniel 3, ja, mir mal, oh, wat weet, man 6 vers lezen, en zo ik vielleicht niet alles lezen, veel daarvan bloos vertalen. Daniel kapitel 3, vers 1 tot 6. En dat neemt zich eenmaal zo raam, dat Nebuchadnezzar een grote, ja, wel zegt hij niet een grote, maar een goldene afgod leidt maken. Dat weer een gestalt, die 30 meter hoog en 3 meter breed weer, en wordt in de provincie Babel op de Dürerstap opgesteld. Daar leidt de koning, de prinsen, de volksleider en de van de provincie, de verwalter, de kassenvieren, de rechter en de vredesrechter, de verschillende aangestelden en de provincie alle topkrogen. Dat die zullen daarbij zijn, wanneer de gestalt ingewijd wordt. Als al deze beambten dan opkomen, stonden zij voor de gestalt. Dan wordt luid bekend gegeven. Al die vertreter van de verschillende volken, landen en verschillende spraken, hoort eenmaal her. Zo schwingen als je de muziek hoort van de trompeten, fluiten, harpen, zither en verschillende andere instrumenten, zal je alle handvallen in den goldenen afgod, den Nebuchadnezzar abgesteld heeft, aanbeden. Want irgendwer nicht handvalt, dem anzubeten, dem jangen wat voets in einen gelegenheiten hat over en aangesmeten worden. Hier komt het klaar uit wer dat beeld had maken laten. Dit had ik Nebuchadnezzar gemaakt. Dat had het klaar betekent. Hij, Nebuchadnezzar, hij had het maken laten. En dit zal nu ingewijd worden. En hij kreeg alle de grote mannen van zijn veldje, van de nationen wat hij eerst weer, die kreeg hij dat op. En dan zal dit grote beeld wat hij gebed had, zo aangebed worden. En hier maak weer 3 Hebreeuwse mannen. En ik geloof dat weer nog jonge mannen. Vielleicht kan ik zeggen jugend. Ik weet niet graag hoe oud die weer. Maar ik geloof dat dit wordt nog een jugend treffen. En zo hier weer dat alle top al bereid wordt het afraden zal, die kan je niet zien en dit is het is. Hier komen we top, we staan op en wanneer dat je zang en dat luide je dans en muziek aan is, dan val je alle doel en dan heeft het aan je beet. Dit grote beeld. Wat ik ga maken laten, wat hij dan zei, ja. En al bereid wat er passeren wordt, wanneer we niet gehoorzaam weer, dat we geen court action geven, dat we geen lange bereden zijn, dat we voort de straf krijg hier zijn. Judgment wie gesproken, krijg wat het wordt zijn en alles. Ik weet niet wat deze 3 mannen, deze Zadrach, Mesach en Abednego, weer door. Wat die 3 mannen al als der gedanken gedraaid, ben door aankomen, of al sogar ben door stonen, oder willst du das Musical anfangen, wat die da alle gedaan, gedacht, en tot bereid had, ik weet het niet. Mijn Verstellung vandaag is, en jullie is vielleicht anders, aber meine Verstellung ist, die sind ziemlich sicher, wo 3 dicht hat geweest. Dat kan ik niet behaupten, dat kan ik niet vinden uit de Schrift. Aber immerhin, hier wären 3 gewöhnliche Menschen. Ik nannte gewöhnliche Menschen. Willst du, ik geloof die gleiche ook, dat leven. Dus wie jonge mensen doen. En ik geloof dat hier weer verantwoordelijkheid, zoals het voor mij en die is. Ze werden niet geïnteresseerd verstorven. En hadden grote drang naar de toekomst. Terug naar Jeruzalem, probably. Waar ze van kwamen. Ze werden hier actually als gevangenen. En
most likely has hij een future dream gehad, nog mal terug naar huis, naar het Tyskland, en door God te dienen. Grote dingen te doen voor God. Ik geloof niet dat ze daar waren gespost hebben en kijk, die waren nu maar staan gebleven en mal mannen zijn. Ik geloof niet dat dat de point behind was. Ik geloof ze hadden bloos terughartig weer daar en zij wilden God gehoorzaam zijn. En ik weet niet wat mij in die dat gaat, wanneer we daar aan denken, of we dat bij ons denken, nou dat weer simple thing, we just like that alle doen het kennen. Ik geloof niet dat we die mag denken. Ik geloof we checken dat alles aan als een sterke hero voor God. Dat zij daar rijdt weer om simply staan te blijven. Zij hadden nextens kunt door zomaar ook het charpas even bij en te God beden. Had ze niet kunt. Ik weet niet wat mij en die alle wat zijn aangekomen om te doen in stad. Maar deze, die hadden eindelijk zeer klaar. Want zij eigenlijk niet wisten. Zij wisten niets van wat eigenlijk van deze geschichte wordt zijn. Maar zij wisten dat God en gemaakt hadden, dat God een jealous God, je kan zeggen, dat is wat zij verstaan deden. Dat God ihr verlangend weer. En dat zij alleen God ihre willen, dat hadden ze klaar. Eens zes wat aan te beden als dem God, dat we een klaar, we erg, dat we zijn. So, zij wilden niet zich doeltje naar ihre doel B, whatever dat dan al weer, kraken dan wat er passeren deed. En zoals vandaag en dag mensen ook nog mal doen, dat ze bij beden met afchecken, zijn wat de andere deed. Zo wordt hier ook gedaan. Hier, weer somebody, wat dat zag, dat deze niet doelvalde, en het beeld aanbeden. Somebody had het gezien, en de jink klagen, dem Chinese. So somebody checked of this ook wat die gehoorzaam zijn. Ik kan me vaststellen dat de reputation wat deze mannen waren hij had, dat kan al wer zich zo gedacht had, dit waren vielleicht aan dit part niet met kon, dat is meilig. Op Elmer da weer wat dem Chinese dat aanzet. En wonderbaar je nu zijn, had de mannen met de kneitser weer, hij heeft in de tweede eenheid. Ze hadden hier een groot vast. En ze hadden hier bloos grote aangestelde mannen, dat kunnen we vielleicht zeggen. En de ceremonie, die hield hier stil. En de Chinese bood aan, we waren dit ene ding repeaten. So deze ganze head, dit ganze volk, dit wordt, kunnen we zeggen, met tijd wasten, so to speak. Wilt je niet gehoorzaam weer, en dan waren we, die nog een eenheid geven, want je dat wel. En dan vers 16 en 17. En Zadrak, Mesach en Abednego zeiden, wie brokken die en deze zaak niet gehorchen? Want du das, wat du gesagt hast, dan kan ons God, dem wie deine, ons van hem heute over en van diene mag raden. En hij wordt het ook. En wann, oké, daar wil ik nog met Lothar wieder lezen. Op Emmerhan, zij zei dat is niet neidig, dat is oké. Op einig worden zij klaarmaken. Dat op deze stad waar we die niet horen. Hier is een stad waar ze God willen gehoorzaam zijn en niet des Chinese. Am 15e vers, daar zegt Nebuchadnezzar de stad, dan waar we zijn of er een God is, die je kan uit mijn macht raden. Wat je raden kan uit mijn macht. So hij weer nog een proef daarmee. En dit wat we nu uitvingen, of er nog weer is, wat je van mijn hand raden kan. Deze drie mannen, die zijn im 18e vers, wanneer hij dat ook niet deed, daar zijn zoals du ons Chinese weten, dat we niet worden dienen of God, deine oder de galne gestalt aanbeden. Zodat we klaar dat dit de Chinese ziet weer, ja. So de Chinese neemt zich die aan voor whatever dat beeld aangebeden wordt en zo verder.
Diese Männer wussten noch nicht die Eng von dieser Geschichte. Aber sie wären treu. Sie wären treu mit dort, was sie klar hielden. Die König, die wir nicht ganz chill, über ihre Gelotenheit gemacht. Ich glaube, die König merkt, dass sie heute keine Furcht und mit wenig Respekt haben, ob das steht. Und in viel höherer Respekt er Gott. Und dort willkommen da. Hij wird wirklich so dal, dass er bestellt over 7 Mal heute zu drehen. Und wo sie dort kriegen könnt meten, weiß ich nicht, aber immerhin wird gebungen und er schickt seine stärkste Männer, denn diese 3 nu mal in dem Oven an zu schmieden. In die Oven wird so heiß, dass diese Männer sterben von der Hat. Und ich glaube nicht mal, dass das bei einer Flamme scheint, simply die Hat von dem Oven. Wir so heißt, dass seine stärkste Männer sterben. Und so sagt verstehe, passiert, dass hier ganz krank in der Präsenz, in der Gegenwart von all den anderen Menschen. So hier wir diese Herd angestellt und die sah das alle tau, was hier passiert. Ich habe uns festgestellt, was die gesagt und gedacht haben. Hat er da bloß mit einem Smile gesagt, hat er oben? No, ich glaube, die hatte das, was im Sinn. Die sah, da ist something, was ein großartig kicken muss, und das sagt hier in der Bibel, dass sogar die König, die wir verwundert. Was sagt er, was wird die da verwirrt? Im 24. Vers. Aber mit einmal hüpst Nebuchadnezzar ut Verwunderung ab und seht zu seinen Rotgeber. Bung wie nicht 3 Männer und schmeite die in dort 4? Die sagen, jo, wie deide, mein König. So, das sagt hier, der König, der hüpst ab in Verwunderung. Er sagt hier was am nicht ein kleines Ding wäre, nicht von ungefähr. Er hat sich das Wort festgestellt, als was er hier sagt. Jedenfalls, seine stärkste Männer sterben. Und die, was sollen sterben, nur seine Mut noch, die gingen da frei und los, standen da ab. Und ich glaube, das sagt dann ungefähr so, dass die Falle da am Oven so sehr gebungen werden. So, den hast du bis angegliedert, das ist ein loser Schlappersack. Und da standen sie ab. Und gingen da ran. Wie wir das kennen, in Maya, Dinge ans nadenken und andenken. Der König, der roept, kommt hier uit. Kommt eruit. Wäre diese 3 Männer noch ein bisschen hochmütig gewesen, ein bisschen spietig gewesen, meint das, hätte sie ja können sagen, na, König, komm her. Oder, you know, das ist geil, wenn sie mag ich dann, wir sind okay. Was soll wir hier rückkommen? No, sie wäre trötig, sie wäre submitted, können wir sagen, so wie dem König angedun ist zu können, und sie wäre Gott angedun, und Gott ganz angedun. So, diese ganze Herd, die sagt, der Tau, und der König, direkt, diese Mann, er kann nicht versenkt an der Drecke, reicht nicht. 29. Vers, sagt es, und nu horcht. Okay, der König hat ein bisschen becheckt und beregt. Und ich glaube, er dreht sich nu Raum, nur der Herd, was der Tod gekommen wir. Und dann sagt er, und nu horcht. Wenn irgendwer von irgendein Volk oder Land oder Sprach irgendwas sagt, wo man die Sadrach, Meisach und Abednego ihren Gott seine ihr wahrnimmt, dem Janien wird ein Stecker gehackt worden, sein Hüs wird durchgerät worden. Da ist das noch nicht ein Gott, der so raten kann. Ist das nicht amazing, was hier feiert? Er dreht sich und er sagt, das ist nu das nie Gesetz. Wir können in diesem Titel manchmal nie Gesetz, ja, nicht? Das ist nu das nie Gesetz, und das ist das, was nu soll getan werden. Und wenn je das nicht gehorsam seid, je habt het te stekken gehakt. Ook al waren alle voor dich bereit. Party dismissed. Zijn je een loten. Tjej gonen. Waarom weer is het opgekomen?
Wat wie purpose van je toe komen? Jij niet zijn beeld aanbeden, dat hij wird eer kriegen. Nu zegt hij, dit volk hier, deze mensen weg, met een ganz ander gebod. Niets zal gezegd worden, jeen des God, dem ware God. Wat leef je had is aangesteld die je nu bij een huis gaan? Bij een huis reizen. Wat had hij dus verteld? Geloof je, reden zij van de amazing grote beeld? Zij stroom het beeld wat de sterke Chinese aanschijnig in Babylon heeft gebeurd. Wie gaan geroos had je Chinese? Amazing image. Ik bedurf dat really de time weer. Ik wonder of ze niet dollar worden van je vreedheid, niet te geloven wat van daar passiert is. Deze Hebreeën, God. Dat betekende dat God wordt aantraden. Die reden niet van zichzelf. Ze zeiden simply, ons God, die kan ons raden. Wanneer hij dat niet wordt, wie worden danach aan dem vasthouden. En ik leef dat soort time weer. Onze mannen, die sterven en so weiter. Aber hier passiert was. Wir schmeißen da bis 3 an, dann noch wieder die 4. Bahn. Amazing. Wunderbar, was da passiert. Oder was glauben wir, hat diese babylonische Menschen, oder wherever, diese Geschichte hier, en Lothar bei dat Bild vorbei. Was hat gedacht? Was sind er im Gedächtnis gedreht? Dachte sie an dem großen Chinese, wo grote wie, wo Power die hat? Ich glaube, dass Gott, der kann hier ganz gehörig beschaffen und 3 gefangene Männer, kann man sagen. Gewöhnliche Menschen. Was da nur nicht sich hoch bewertet haben, simply handgejeft, indem ich folgte, was Gott von ihnen will. Zij wären, ik geloof bloß nicht, dat ze verdem, zij hang hoe hebben hij God, zij aanstaan en maak aanstaan met de grote mannen. Ik geloof echt dat beeld daarbij weer. Ze wären simply demütig en truhtig en wären submitted en faithful. Handgegeven en trouw. Met dat wat God van hen wil. En doordat kan God een groot beeld, een wondergroot beeld, brokken kunnen zijn, om gedankens naar aan te draaien en steed naar een grote Chinese. Ik weet je niet, ik kan niet zeggen krijg wat het al gedaan heeft, maar wanneer ik deze geschichte bekijk en zie wat de Chinese, dat je zaad toch als die andere deed en zo wieder, dan kan ik me dat bloos gar niet anders verstellen. Hingabe, submitted. Ik weet niet of die wieder ganz krank matchen dan mee. Dat woord submitted kan ik living beter verstaan. Maar ik geloof dat is ongeveer hetzelfde. Hingabe, dat bedient wat en waar voor God. Submitted means the what and where. Wanneer we handgegeven zijn to God, dan geven we aan de control. Over wat en waar. Die Entscheidung te maken voor ons, dat is bij God. Dat is God zijn zaak. Daar zal God de controle over hebben. Ik geloof niet dat deze mannen gepland hadden, nogmaals in Babylon te wonen en daar deze arbeid te doen. En nou, ik geloof ze weer simply door wie God in hand gesteld had, door dat ze trouw in hand gegeven aan dienen. Okay, submitted means the what and where. And faithful, dat trouw te zijn, dat is wanneer in wou. Wou we dat doen? Faithful, that's something that's nu.
Of we faithful zijn er niet, dat something wat we in de present het leven kunnen er doen. Dat is niet zo dat we willen vandaag niet faithful zijn en dan morgen wat we willen. En denk, faithful te zijn, dat er trouw te zijn, dat in gegenwart je denkt alle tijd, kan we zeggen. En wou, dat is van ganzem harte. Trouw te zijn, en dat is nu en te alle tijd. En wou, dat is van ganzem harte, zoals we daar in Matthäus lezen die tijd. Wanneer weer deze 3 maanden wat de hingabe, wat ze mogen geeft weer? Wel, weer door we ze weer. Wie ze heeft en rijdt hem feesten wat het te feesten weer. Niet dan, als wilt ze eerst het eind van die geschichte wisten. Niet dan, want ze eerst wisten wat het uitrijden wordt. Nou, ze weer trouw, voor ze wisten wat het uitrijden wordt. En dat, deze gedanke hier, die maakt me really denken. Wil zeggen, wanneer met, of ik dan niet weet van te leren ha, wat dit pot krijgt. Dat ik rijdt zie te mij aangeven, zei je, jo haar, ver ik dat eind van de geschichte uit zijn kan. En ik geloof ook dat we nu brokken ramraan en zij roepen en wild zijn en wat hij zegt. Hey, schijk me mal te dit wat ik haar. Doe mal me wel. Schijk mal me. Ik wil dat mal wat groter doen voor die. No, ik geloof dat brokt trouw zijn. Han geeft zijn en trouw zijn. God heeft me gemaakt. Ik zie zijn eigentum. Hij is jealous over me en die. En hij wil simply me brokken. Door wie ik zie. En wanneer mij wel 6 we gaan ha, dan wil ik dat han geeft zijn. Er dat wat het brokken denkt. Wie brokken bloos han geeft te zijn en wel te gaan. God wil ons brokken. Ver wie dat eng zijn niet kennen. Ver wie dat eng van de geschichte weten. Wanneer we wisten dat er something weer, wat geluid weer, en we wisten de geschichte wordt zo op en dat is dat. Wel, dan worden we toch klaar, ja, dan let's go. Maar deze mannen wisten dat niet het eind van deze geschichte. Ik zie volken veel te bekemmerd aan of dat alle wat raar schaffen. Zo ving ik me. Oder sogar dat ik te leicht würde mijn ene plan maken en zei, hey, dit is wat ik doen wil, God, en zijn me. Zijn toch mijn efforts wat ik maken doe. Ja, ik doe je de dag verdienen, zo weer niet. Wel we niet te klaar hebben, maar wel we God zijn aanleiding waken in de moeilijke in de valje. En verzonnen wat op eenmaal nog betwijfelen of ze daar zijn, hoe ze zullen zijn, wil ik je gleich te zeggen, dat God kan je brokken door hoe je bent. Op de stad, de position wat je in de gemeente hebt, dat is een ding voor je te leisten. En heim, dat is een passende stad te zijn. In de omgeving waar we zijn, dat is veel gelegenheid dat licht daar te laten. Faithful te zijn, handgegeven zijn, te God zijn aanleiding. Laat trouw zijn en handgegeven. Wilt dan kan God je wieder leiden. Door waar je dan wieder wel handhaven. So, mijn aanspanning vandaag is, door aanvangen waar we zijn, en plus vandaar wieder faithful en submitted zijn. Handgegeven en trouw. Als mijn leven, mijn eenheid, dan kan ik zeggen, je haar. Ver ik dat eind van de geschichte weet. God is zeer geïnteresseerd van mijn en dien leven. Hij heeft mij en die gemaakt en hij is jealous. Hij is verlangend van ons. Hij wil ons. En hij had een karakter purpose dat we in die geschichte hingen dat hij mij en die in deze wereld geboren leidt. En hij had een weervolle geschichte wat hij ons gleicht openbaren en hij gleicht met ons gemeenschap hebben, wat is dat? Hij heeft me and die gemaakt. He created me and you with purpose. We verstaan den purpose niet allemaal. Niet alle tijd. Maar wel we daar niet te schwor aan te maken, maar wel we daar wakker over zijn.
weil wir handgeeft in terugvallen. Wat zo weit voor deze boodschap vandaag en waar we beden. Ans himmlische Vater, wir danken dir für deine Größe, für deine Allmacht, für deine Güte für uns. Alle Tag wirst du dich bei, ob wir das fühlen, ob wir das antworten oder nicht. Dein Plan für mich und für uns alle, der regt nach wieder, all die wir noch leben. Und wir kennen den Plan nicht zu alle Zeit. Aber help uns, dass wir können, dus ruhig, aufmerksam, handgeeft, horchen en trouw zijn met dat wat u ons openbaren is. Help ons geduldig te zijn en daarbij ook niet aan te slopen. Ik becheck het zo, dat komt bij mij erop aan, dat komt bij ons erop aan, dat we manchmal aanslopen. En ignore wanneer du op eenmaal roepen was, maar haar help dat we kunnen waken zijn en die roep vallen. Du hast een special state voor ons. En help ons dat te erkennen, dat te geloven en dat am geloven vast aan te nemen. Zie met iedereen meinem, als het thuis, waar we zijn steden als am deine, help hem door terug voor die te schaffen. Im Namen Jesus. Amen. Oké, we hebben het liedje bekend en we zaten daar zingen. We zaten daar, o mijn Jezus, du bist wert. O mein Jesu, du bist wert, dass man dich im Staub behält, dass man dich beständig lobt und hält. Niemand ist so gut wie du, meine Seele jauchzt dir zu, meine Seele jauchzt dir freudig zu. Von der Erde, ja, krass nicht los, mein Mann, im Namen groß, gib mir ein und treu sein, nimm mich aus, mein Jesus, deine Hand hat mich gemacht, wunderbar ans Werk gebracht, wunderbar ans Herrlich gebracht. Und dein Blut hat mich erlöst, dass ich ewig sei getröst, dass ich nun auf ewig sei getröst. Von der Erde reißt mich los, mein Mann, im Glauben groß. Gib mir einen treuen Sinn, nimm mich ganz an Jesus hin. Huldreich blickest du mich an, sagst mir, dass ich kommen kann, sagst mir, dass ich zu dir kommen kann. Und dass du des in den Schuld nicht gedenkst nach deiner Not, nicht gedenkst nach deiner Gnade und Tod. Von der Erde reißt mich los, mein Mann, im Glauben groß. Gib mir einen treuen Sinn, nimm mich ganz an Jesus hin. Ja, eine wertvolle Anspornung. Und gedacht an die Geschichte von diese 3 Männer, die schön haben ein gutes Vorbild hingelassen, weil sie demütig Gott hat übergeben wollen
en om de eer geven dafür. En aan denken aan wat hij redt van dat God als een jealous God, dan krijg laatste week dreht mir dat derg hara ans kleine 3 Monate baby dat je het bezit te zijn wil die verlangt naar attention dat je te zijn waar die attention krijgt die neemt het bis alle aan en dan ja dat ik mag meest niet zacht laten dan je meteen weer ook derg dat voelt zich is want die weet het God weet het jealous weer die verlangt alle attention wat er dich hier jinkt te hebben die neemt dat wel na en verbieden wir vielleicht ein bisschen Gott auch als hij als het wird und wie am ihre in loven dan als hier nog weer wat we gleich wat te zeggen. Maar nicht das Geld, ich glaube, Lothar über WhatsApp ist gleich auch noch, was er gelernt hat, was mehr zu teilen, wann je werden dat. Als mir wird vor je was, wann wir Lothar kennen, noch was hier, was in jedem Mind ist der gedreht. Gott, ich habe hier noch ein Vers, was ich gleich zum Schluss eben zu lesen. Excuse me. Der letzte Vers, was wir in der Bibel finden. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.